Tystnaden bara lägger sig här, alla förväntansfulla. Välkomna hit till det här seminariet om framtidens apotek, där vi ska ta lite inspiration från England och Storbritannien. Ska börja med att säga att vi spelar in det här seminariet, så det kommer gå att titta på i efterhand och sprida till andra som inte har möjlighet att vara här. Men vill man inte vara med i bild och synas så får man väl hålla sig lite under radarn. Jag är Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, och det är vi som arrangerar det här seminariet. Vi kommer att börja med en dragning på engelska av Mr Sanjeev Panesar. Han ska få introducera sig själv alldeles strax. Och därefter kommer vi ha en väldigt spännande paneldiskussion som jag återkommer till, och den kommer vi ta på svenska. Men för lite mindre än en timme sedan så landade vår hedersgäst. Welcome up on stage and introduce what's happening in England to us here in Sweden. Mr Sanjeev Panesar, please. Change the slides. You have your slide. There we go. Perfect, thank you. Thank you very much for the welcome and to your beautiful country as well. Apologies as well, because I've obviously brought the great British weather with me. So hopefully you won't have a predict too long. I fly out tomorrow, so I'm sure the sun will return to you. So I was really excited to be here and show you some of the developments that have happened in England, actually, in terms of transforming healthcare and the way that we want to see the direction of travel going for communities and patients throughout the country. I'll start off giving just a bit of background on myself. I'm a second-generation community pharmacist. I qualified in 2008, and I did my training year with a national pharmacy chain for a couple of years. I stayed there, then I transitioned into our own family-run independent pharmacy business. We're now a group of 6 in the Birmingham and Solihull area. I quite soon joined what's known as Community Pharmacy Birmingham and Solihull, so that's a local pharmacy committee, and I act as a representative of small independent pharmacy chains and independent pharmacies in the area, and we really help to support local pharmacies, develop local healthcare policy for tailored community pharmacy services within our local population. In 2020, I joined the National Pharmacy Association as a board member. That's why I'm here today. And that's a membership organisation that represents independent pharmacies across the UK, so Wales, Scotland, England, Northern Ireland. And we really help, again, support national policy. We try to develop national policy, do a lot of research and thought papers, leadership papers, and really help lobby to really demonstrate what community pharmacies can offer in the healthcare landscape. So it's a really, really good organisation. We currently have probably just over 50% of all community pharmacies in England are members of the NPA, so it's quite a large organisation. It's really helpful to understand how our pharmacy contract has changed over the years, and so you can perhaps draw parallels of what your pharmacy contract is like here and potential opportunities or areas of improvement that you could potentially implement as well, and that's what we really want to share our learnings on that today. In the early 2000s, our pharmacy model was very, very much just a pure dispensing-focused model, so patients would see their GPs, get a prescription, come to the community pharmacy, we would dispense the medication, and that would largely be the level of service that we would offer. There'd be very little clinical services. We would also have a retail offering as well, so your over-the-counter medicines, minor illness, health advice and support, and just general other retail goods. Early 2000s, there was an explosion of supermarket pharmacies starting to increase. Online world had increased significantly, so the retail offering had diversified, and patients were getting more convenient access online and via supermarkets. So the retail offering within local pharmacies became quite pressurized. And what we found is that the makeup of your income from as a healthcare provider in community pharmacy was roughly 90% from dispensing activities, and only 10% of our businesses, or probably less now, were coming from the retail aspect. Not many ministers or many politicians actually realised that that's what the percentage distribution was actually. Then in 2005, we had the new community pharmacy contract in England, and that split our services into 3-tiered model. So we had the essential services, which is the bread and butter, the core dispensing of medicines, taking back unwanted medicines and disposal of them safely, and promoting healthy lifestyle advice and support for communities.
The second tier was known as advanced services. And that was services that were commissioned and that pharmacists could opt to deliver to their patients in their communities. But it often required upskilling of the teams, additional training, accreditation, things like that. And those were services that could be rolled out nationally. So all pharmacies nationally could participate in those services and delivering care to the communities. And then there was an enhanced service tier as well, which were much more localized policies to do with local public health teams, local NHS England area teams would look at what services would benefit local communities because they're quite different in different areas. So we would devise policies and have more tailored healthcare services in each area. So it wouldn't be spread across the nation. And then for the next decade, the main advanced services, which were national services that were launched, were medicines use reviews. Now that is a service which was really to help monitor long-term chronic conditions for patients. So perhaps diabetic patients, people with high blood pressure who are taking regular medication, or asthmatics, and a range of conditions. And what we would do is every year, once a year, we would sit down with the patients, see how they're getting on, make sure they have no side effects, make sure that they're taking the medicines effectively and they're adherent to their medication taking regime, to reduce hospital admissions, essentially, and other complications if they're not taking or using their medication effectively. That service is actually no longer around now, actually, but there was another service that came shortly after, which is the new medicine service. So the idea of this service is patients who are prescribed new medicines for the first time, and they can often be high risk, things like blood thinners, again, diabetic medicines, blood pressure tablets. In the first month of taking that medicine is when patients are at highest risk, either of side effects or perhaps they don't get on with the medicines, so they stop taking them and they don't think perhaps they need it, they don't notice the positive effects of it straight away. When they stop that, or if they do notice issues, they have nowhere to turn to, again, it increases the risk of potential hospital admissions and strain on other parts of the healthcare service. So this service was introduced for pharmacies to essentially have almost one-to-one mentoring service for the first month when patients take these high-risk medicines, to touch base with them, see how they're getting on, making sure they get no side effects, making sure they're using their inhalers correctly and that it is doing what it should be doing. And so the idea is there, again, it reduces strain on other parts of the system if they're not using them effectively. 2015 was quite a big year because actually it was the first year that flu vaccinations could be delivered from community pharmacies. So again, it was a massive support as part of the wider public health agenda. We could deliver vaccinations and increase vaccination uptake across communities alongside what traditionally only GP practices could deliver it. And GP practices would often have 1 or 2 days where they'd have a high influx of patients to vaccinate, but community pharmacies delivered it in a way, and they still do, where patients can walk in on the day, have an appointment, get vaccinated there and then. So we really increased the uptake of flu vaccination, which reduced, again, in those peak seasons, pressure on hospitals' services, because we'd obviously increased the immunity during those peak seasons. And then we had a bit of a downturn for the last decade. The government then imposed funding cuts on the community pharmacy sector. Like I said, 90% of our income is actually derived from NHS prescription dispensing, so this was a really, really big blow to the sector. And there was a desire to shift the model of community pharmacy from dispensing model to more clinical services. But there were very limited clinical services other than what I've mentioned that were being rolled out across the sector. What exacerbated it and made the situation even worse is we had a flat funding deal in 2019. So our dispensing income was capped, and again, that has caused an immense amount of pressure and strain on the network. What you've seen now in the UK is some very large national companies who have actually exited the UK market completely because it was not a sustainable business model, and they can't deliver on a purely dispensing model at the moment. A lot of independent pharmacies have closed as well. So what you've seen actually in the last, since that contract was imposed, probably our network has changed from roughly just over 12,000 community pharmacies across the country to just under 10,000 bricks and mortar pharmacies now. So there's been a significant reduction. It's the lowest number of community pharmacies across the country because we haven't had the adequate support and funding from government as part of our core dispensing service. So the viability is quite difficult now.
Around 2019, we had the first clinical service introduced, which was known as the Community Pharmacy Consultation Service. This is a referral service where NHS 111, so instead of like 999 as an emergency service, it's a triage service for non-urgent healthcare advice and support for patients. The NHS 111 team could refer patients to community pharmacies for non-urgent minor illness advice and support. So we would then contact the patient, give them clinical advice and support where they could either purchase medicines over the counter, or we could give them self-care advice and support, or triage them to an appropriate healthcare professional. And GPs could also go into that referral system as well. So it was a way of relieving pressure again from urgent care and GP settings to community pharmacy, because we'd be able to deal with those minor illnesses in an effective way and in a more timely way as well. And then 2020, we all know what happened. It was the dreaded COVID. And actually that drastically changed the whole sector in the UK. It was a big turning point actually for community pharmacy. Pretty much overnight, all other healthcare services closed their doors. We had GPs, dentists, opticians, significantly reduced face-to-face contact for patients. Patients couldn't access these healthcare services. Community pharmacies had to keep their doors open. We had to continue supplying medicines to patients. That was life-saving, critical medication. We couldn't close our doors. We had to keep things safe, but we were seeing a significant influx of patients coming into community pharmacies, and it really increased the pressure on the pharmacy teams. But we dealt with it. And actually, we saw complex cases. We saw an increase in minor ailments. We were able to triage patients effectively, or give them, again, the self-care health and advice when they couldn't access other healthcare services. We could supply them with urgent medicines if they'd run out, especially when the supply chain was impacted so negatively during COVID as well. And it was almost it was a bit of a beacon of light, actually. It boosted the credibility of community pharmacy significantly in various different spheres. So in the eyes of patients, they realised we could do much more than dispense medicines. In the eyes of other healthcare professionals, they realised how we could support their services as well. And with ministers and policymakers as well, they started to realise the untapped potential of what clinical services we could offer to our patients to help with their care. And that was kind of the foundation of things starting to change a little bit more significantly for us. So GPs, urgent care services were already under strain before COVID. COVID significantly increased that and exacerbated it. So that community pharmacy consultation service I mentioned earlier, where urgent care and GPs could refer into pharmacies, was utilised much more. We saw an increase in that service, and we were dealing with more and more minor ailments, more and more conditions that we could help support patients with, and other parts of the healthcare sector. And pharmacy teams' resilience during that period really paid off, because organisations like ourselves and other pharmacy organisations had been lobbying for a long time to say, look, we can do more, we can support the National Health Service much more and provide meaningful support to patients, to GPs, to urgent care settings, but we need a proper funded, fully serviced, fully commissioned service to do this, and we need the support to do that. And that was the starting block of what's now known as the Pharmacy First Service. So what is a Pharmacy First Service? The idea is, it is what it says by the name. It's for patients to think of pharmacy first, to come to pharmacies first for their minor ailment conditions, as opposed to going to the GPs, because we can deal with a lot of these conditions. So it was first launched in England in January 2024, so we've been just over 18 months now. It's still in the early stages. And what it does is it allows patients to come into a community pharmacy and access care for 7 common conditions where you would normally need to see your GP for prescription-only medicines, essentially, or healthcare advice. And the pharmacist can do a clinical assessment on the patient and either give self-care health and advice, signpost them to another professional if it requires urgent attention, or actually essentially prescribe medication to treat these conditions. And these are the 7 conditions that we've started off with. So we've got sinusitis, which can require antibiotic treatment; earache, again, that can require more prescription-only medicines; sore throat, impetigo, infected insect bites, shingles, and urinary tract infections. Now, currently, the service is limited to those patient categories that we've listed there, so it's not for every patient. We have very strict, stringent clinical protocols and what's known as patient group directives, which
inform us which patients are included as part of that service and which ones we need to refer back to a GP or more urgent care. And it still includes, the overall service still includes the minor illness consultation referral scheme from NHS 111 and GPs and urgent medicine supply. So when patients run out of their medicines, instead of them going to urgent care or to GP settings, they can come to a pharmacy. We can make a judgment to give a short supply of medicines for patients over the weekend, maybe when other healthcare settings are closed, and to keep that continuity of patient care going. So what's been the impact and value so far that we've seen? So on the NHS website, you'll see that there's been over 5 million consultations where patients have come to community pharmacies to get treated for minor illnesses. And that's part of the NHS's wider objective of bringing NHS care more local to patients' homes. Of those 5 million, 2.5 million, just under 2.5 million have been directly related to those 7 common conditions. So 2.5 million consultations that would have ordinarily gone to GPs or urgent care have been dealt with and treated appropriately within community pharmacy. 1.5 million have been for minor illnesses which are not related to those 7 conditions, and there's been just under 1.5 million consultations for urgent medication care supply, again reducing the need for patients to go to urgent care or GPs to get their medicine supply. When the Pharmacy First scheme was initially launched, it was anticipated that we'd actually see about 10 million GP appointments saved annually, and so that's the starting block, but we've already seen 5 million, and we're looking that is increasing. Scotland, which was the other devolved nation, did start the Pharmacy First service much earlier, and they've seen a 60% increase from their first year of launch to their second year in terms of the uptake of this service. So it's significantly increasing, and the patient awareness is much more now. The one thing that we are fighting for as well and trying to explain is actually how much care we provide to patients, which is completely unfunded. We provide a lot of consultation support and advice to our patients, and an audit from Community Pharmacy England last year found that we did over 1.3 million consultations every single week for patients, which avoided them going to GP settings, and annually this equated to 69 million patient consultations, saving roughly 38 million GP appointments every year. So all of those minor illness consultations that we do, they're completely unfunded, but it's a tremendous amount of support that we offer the National Health Service, which often gets unrecognised, actually. And that's something that we're really trying to demonstrate to government and policymakers. So what have been the strengths and the challenges of Pharmacy First? So one of the unique selling points of community pharmacy is we see our patients every single month. Because they come to us to get their medicines, they're coming every month. We're seeing the parents, we're seeing the children, we're seeing generations of families, and we get to build that common connection. We get to know our patients, we get to know the families. Patients, if they need to go to the GP, they often only need to go when they're feeling unwell. But the patients are coming to us every single month, and that's our unique selling point. We can provide opportunistic healthcare screening, we can provide interventions to promote healthy lifestyles and actually treat patients in more of a drop-in clinic type setting. 80% of the population live within a 20-minute walk of a community pharmacy, so we're really easily accessible, we're quick, we're convenient. Patients can often walk in on the same day without the need for an appointment, and they can get assessment and treatment straight away. That's a massive selling point of our sector and the kind of care that we can offer to patients in our communities. The demand is very high, like I said, 69 million consultations every single year. Patients are coming to us for healthcare advice and support, not just the 7 conditions, any kind of minor illness. They come to us first because they know that they can access us without the need for an appointment, and we're there at that front line. So the demand is there, and we can increase the scope of clinical services we can offer because we're highly trained clinicians. We upskill ourselves, we have a team around us that can upskill themselves, and we can benefit the communities with that skill set that we have. And our role is developing. We're now also becoming independent prescribers, which means we can prescribe for patients directly from the community pharmacy setting. So our role is developing into a much more clinical role, but the foundation is still dispensing because actually that's what keeps patients coming to the community pharmacy and keeps the engagement going. So that's still really core part of our healthcare model. We're very cost effective. Community pharmacies can deliver healthcare advice and support and these clinical consultations at a much more cost-effective value compared to GP settings and A&E, which are much more costly. So that saves the taxpayer, it saves the government money as well. We can provide these services very, 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 very effectively.
That being said, there's been a lot of challenges. Like I said, we're only 18 months into the service, and we have seen poor uptake in some areas. There's been reported 25%, a quarter of all GP practices haven't made a single referral into community pharmacies every single month. So that's quite a significant proportion of the population that aren't getting the advantage of what pharmacies can offer because other parts of the healthcare system perhaps aren't engaging and playing ball with it. So actually the trick here is how do we get the rest of the healthcare system to engage with the service and referring patients into that service. Patients are still unaware, so there's still a big piece required to educate patients about how they can access these services from pharmacies first and to come to us first instead of taking up resources from GPs. Patients still come in to say, oh, I didn't realise I could get this assessment from yourself or the medication from you without the need to see a GP. So there's still a lot of work required there. Workload and funding, like I said, our core bread and butter is still dispensing, and that in itself has had chronic underfunding for over a decade. And we've had to upskill our teams, increase our IT systems and our premises to roll out pharmacy first, and that's required funding and support, which again has been a little bit shortcoming at times and made things quite challenging. But in the large, many pharmacies are really delivering on this service. Part of the service did have quite stringent targets to meet minimum thresholds where there is a target of a minimum of 20 to 30 consultations every month. Which doesn't sound a lot, but actually it can be quite difficult when you're not getting referrals from other parts of the healthcare service. And that is an incentive where you get essentially an additional payment to make that service more viable. Many pharmacies are struggling to meet those minimum requirements at the minute. So again, it requires engagement from the whole sector to signpost patients in, and a whole education piece for patients to change their mindset on how they think about community pharmacy and how they get their care for their families. And then more recently this year, there's been a drive to bundle this service in with additional healthcare services. So as part of that incentive payment, there will be a requirement not only to deliver the minimum 20 to 30 consultations every month to get the incentive payment, but also deliver contraception services and hypertension screening services as well. So our clinical role is expanding much more, but we're having to do a lot more for less still. And there's a balance here where we need both aspects of our business model to work, which is the dispensing aspect, which is so key to delivering and building the clinical role as well. Experiences and views are generally very positive, actually. So pharmacists have really welcomed the role. We've been shouting for a long time to increase our clinical role. It's something that we know we're capable of, we want to do. We don't want to just be stuck dispensing medicines when a majority of our other team can actually do those roles. We've also got advancements in technology, and technology means that a large part of the dispensing activity can be done in a very safe and effective manner, which frees up our capacity to spend time with patients with clinical, meaningful conversations and health improvements. So pharmacists are quite enjoying that, and they're finding the role much more fulfilling. Patients, again, they love the fact that they can get an appointment. They can walk into pharmacy, get seen straight away for these ailments. They don't need an appointment. They can just walk in, get assessed, get the treatment, and walk out on the same day. It's a huge selling point. The GP network is so clogged up from COVID and just generally with the capacity issues in the UK at the moment. Patients sometimes having to wait weeks just to get an assessment. That's where, again, the beauty of community pharmacy is the patients can walk in and we can see and treat them straight away. Doctors and GPs, there's a mixture. Like I said, it's very early days. I can understand that they need to see they need to get the confidence that pharmacies are providing a high-quality clinical care, and that we've got good clinical note-taking, which can be audited and integrated with GP systems. But in the large, GPs are generally quite positive as well. The ones that are engaging very, very well. They're seeing an extreme pressure release of their systems and the reduced burden that they're experiencing as well. So there's some surgeries that are very, very active, pushing patients straight to community pharmacies when they know that they can be assessed by us effectively. Healthcare leaders, there's very, very strong support in the NHS for this because it's part of the NHS long-term plan, which I'll talk about a little bit later as well, and part of the recovery strategy after COVID is part of that recovery to release capacity so A&E and GP can actually spend time on more complex cases, which is how you get better recovery for patients and better care. The media, again, has been largely positive because it's
improved access and public interest in the service as well. And politicians, again, there's broad cross-party consensus that this is a fantastic service. It helps meet the goals in the prevention healthcare arena and generally system efficiencies as well. So reducing expenditure in other parts of the NHS healthcare system, which can be more costly. It's not just Pharmacy First we do. These are some other services that are national services that we can deliver within our setting as well. So smoking cessation service, but this is only at the minute limited to patients that have been discharged from hospital settings. We have the contraception service where patients can come to us to be started from contraceptive medication for the first time and get ongoing supply without seeing the GP. Flu vaccinations, COVID, blood pressure screening services, the new medicine service I mentioned earlier, and this year we've got a new vaccination service, which is RSV and pertussis. So that, again, is going to be delivered across a number of pharmacies through the country. And then locally, where I talked about locally commissioned services, where we deal with public health teams and look at what is relevant to our local areas. This is in my particular local area. We deliver smoking cessation services to all residents via e-cigarettes or NRT replacement therapy, sexual health services and treatments as well, things like treating chlamydia, so we can provide testing kits, we can provide emergency contraception, and substance misuse services as well. So those are some local services which we can provide. And many pharmacies are actually doing much more than that. They're providing many private services because actually, like I said, we can't rely solely on the NHS contract at the moment. It's really affected the viability of many pharmacies, so we're having to diversify. We're having to upskill and provide more clinical services. So earwax removal, microsuction is something that many pharmacies do, weight loss clinics, many men's health and women's health clinics as well, so things like period delay, alcohol reduction, back pain, smoking cessation again, travel health, yellow fever vaccinations, and a range of other vaccination services. These are things that we offer in our pharmacy at the moment as well. So the clinical scope of what we can deliver is very, very large and vast. So it's a fantastic opportunity and really helps the healthcare of our communities. And then we like to think, well, what about after Pharmacy First? How do we build on this? What's beyond that? So all of our newly qualified pharmacists from next year will be trained as independent prescribers. They'll be qualified as independent prescribers. That supports them having a bit more autonomy in the care that they can deliver to their patients and how we can support the wider healthcare service. And there's pilots ongoing this year where independent prescribers are working within the community pharmacy setting, but prescribing under the NHS prescription service for mainly the 7 common conditions, but it will also start expanding out to long-term chronic disease management as well. And that really aligns with the NHS's key strategic shifts over the next 10 years that they've put in the 10-year plan of changing the focus and moving care out of hospitals into community, transforming the NHS from analog to digital, and changing the focus from sickness to prevention. And that's where we can play a pivotal role, reduce pressures on GPs and emergency departments by utilising our workforce. And that's just a very quick snapshot. I'll wrap up now as well. Sorry, I get the hint. Rambling on. It's a very quick snapshot of Community Pharmacy England, which are our negotiators, how they want to build on Pharmacy First. So that's some other conditions we want to build on, our prevention strategy, how we want to build on women's health and independent prescribing. And that's my final thoughts, closing thoughts. So I think it's a business model that I think has been transformative to our landscape, and I think it'd be something that internationally, other countries can look at this model to see how they can adapt clinical pathways for their communities, their patients, to build and increase accessibility and tap into the untapped potential that pharmacists can offer and the clinical care we can offer our patients. So that was everything. Thank you. For your thoughts. Big round of applause. My conclusion of this is we have to invite you next year and have a full hour for this. It can go on. Sorry. Okay. Thank you very much, Thank you. Sanj. Unfortunately for you, we are switching to Swedish. Så, vi ska ha en liten diskussion med ett antal politiker. Vi börjar med att välkomna upp sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson på scenen. Och sen har vi utöver Acko så har vi 3 stycken från Socialutskottet. Vi har Fredrik Lundh Sammeli. Från Socialdemokraterna även vice ordförande i Socialutskottet. Vi har Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna. Kommer från andra hållet.
Och vi har Christofer Bergenlock från Centerpartiet. Och som komplement till alla dessa politiker så tar vi även upp Monika Magnusson, vd för Apotek Hjärtat och här för att representera apoteksbranschen. Jag stiger bort här. Det är bra, va? Ramar in. Ja, och nej men, jätteintressant och spännande och förhoppningsvis väldigt inspirerande för er i panelen. Och jag tänkte att vi börjar med dig, Acko, som ändå sitter i förarsätet just nu vad det gäller apoteken från den politiska sidan. Vad är dina reflektioner och hur vill du utveckla apoteken framåt? Jag tror absolut att vi ska använda den väldigt bildade personalen som apoteken har på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Och jag vill att vi på ett starkare sätt än vad vi också gör idag ser apoteken som en del av sjukvårdssystemet. Om vi inte gör det, då kommer vi att reducera dem till allt det där andra som man också gör som är en service till oss som kunder som vi tycker är bra att det också finns där. Så ju mer vi kan förstärka det som är hälso- och sjukvård och det som ansluter till den farmaceutiska kompetensen, desto bättre. För då får vi ju kunniga apotek som också är viktiga delar i hela sjukvårdssystemet. Och jag tror alldeles säkert att det finns något att lära av UK. Men sen också så att vi har olika system. Så ibland blir det lite sådär haltande när man ska jämföra. Jag är ju glad över att vi har ett brett egenvårdsapotek så att man kan plocka själv. Jag tänker det mesta av halsont, det löser du själv med kunnig personal. Vi behöver inga recept för det. Så det finns ju många olika delar i det här, men finns en poäng i det där. Använd de välutbildade farmaceuterna mer än vad vi gör idag. Fredrik, om vi då hoppar över till oppositionen just nu, som kanske förhoppningsvis då vill styra nästa gång. Skulle du göra någonting annorlunda än vad Acko gör idag? Nej, men jag delar den bilden och de positiva delarna. Jag tänker att vi gav ju under vår regering uppdraget till att titta på det här med farmaceutiska tjänster i grunden. Och bara den delen, de små prov, ja, inte små, men den avdelade försöksverksamheten har ju fallit ut väldigt bra. Och jag tänker att med inspiration från UK kan man ju verkligen se och fundera på, men hur kan vi använda det här? Hur kan vi öka tillgängligheten? Innebär kortare köer, samtidigt som jag då som norrbottning, en fjärdedel av landets yta, tänker att med de här 20 minuterna till apoteket, 80%, det är ju långt ifrån verkligheten. Så att det finns en svensk kontext både i skillnaden mellan våra system men kanske också våra förutsättningar. Hur skapar vi någonting som kan förbättra verksamheten och inte bara bidra till ökad ojämlikhet? Vi hoppar till Jesper som får fylla på Moderaternas syn på apotekens framtid. Ja, först och främst så har ju apoteken utvecklats enormt de senaste åren efter apoteksomregleringen. Att man nu har ett apotek nära matbutiken gör ju livet enklare. Att man kan köpa huvudvärkstabletter till barnen på macken, ja, gör livet enklare för många föräldrar. Under den här mandatperioden har vi ju sett reformer på temat farmaceutiska tjänster angående farmaceutiskt sortiment. Och det är bra. Ett svensk version av Pharmacy First-reformen skulle kunna vara ett naturligt nästa steg. Men precis som har sagts innan också behöver det anpassas till svenska förhållanden. Och därför är det väldigt kul att vi från Socialutskottet nu till hösten också reser till Storbritannien just för att lära oss mer om det här. Så att vi kan skruva på det som kanske inte funkat bra men också ta lärdom av det som har gjort det mer tillgängligt i Storbritannien. Och Christofer, fylla på. Ja, men tack. Ska vi klara svensk sjukvård i framtiden så är det ju ingen tvekan om att vi behöver använda resurserna på bästa möjliga sätt och kompetenserna på bästa möjliga sätt, och det gör vi inte idag. Vi sitter med väldigt kompetent, legitimerad personal på våra apotek och vi använder inte de resurserna på det sätt som vi skulle kunna göra för att avlasta vården och öka tillgängligheten för patienterna. Jesper nämner det här med farmaceutiskt sortiment som om det var en införd åtgärd, men det är det ju inte, utan det är ju någonting som kom en slututredning kring för ett år sedan, men där det fortfarande inte har levererats en proposition från regeringens sida, och det är jag ju väldigt kritisk till, för att det är en enkel åtgärd, en väldigt lågt hängande frukt som inte kostar någonting och som inte kräver någon stor författningsändring och som borde införas snarast möjligt. Sen kan vi bygga på med många andra delar också vad gäller farmaceutiska tjänster, möjlighet att
förlänga recept exempelvis utan att gå omvägen via sjukvården. Möjlighet till farmaceut på distans och en rad andra saker. Det är ju spännande att lyssna på hur det ser ut i Storbritannien, men vi kan gräva där vi står nu. Det finns en rad förslag på hur vi kan göra den här verksamheten mycket bättre idag. Bättre för patienterna, för den som behöver tillgång, bättre för vården som behöver använda resurserna effektivt om vi överhuvudtaget ska klara av vårt uppdrag i framtiden. Acko ville vi kommer ju gå vidare med det som står i Tidöavtalet och det var väldigt mycket att använda apoteken klokare. Farmaceutiska tjänster är ju ett sådant på olika sätt och farmaceutiskt sortiment. Men spännande att du tänker att det är smidigt att göra en regelförändring så. Det tar lite mer tid och lite krångligare än så. Och jag gillar ju den svenska modellen. Tycker inte att det är så bra med att en president tycker något på morgonen och inför det på eftermiddagen. Så jag gillar att vi faktiskt tar reda på hur det går till och lagändringar är lite krångligare än så. Men vi skickar med. Vi behöver ändra på ganska många saker för att det ska fungera väl också idag. Apotekens personal och läkarna, de vill träffa varandra mycket mer, få kontakt med varandra. Och det har vi ett av våra problem idag, att det är väldigt svårt för den här personalen att kunna mötas och kunna få en dialog om det jag möter hos kunden i apoteket. Där jag ser att här behöver vi göra någonting för det funkar inte, eller utifrån vad patienten säger, eller att jag behöver ändra på det som är ordinerat, och så får man inte kontakt med varandra. Och det här innebär bara fler besök, irritation från båda parter, och det är en av de där sakerna vi tittar på, hur kan vi underlätta den här kontakten? För den som ordinerar är också den som tar ansvar för patientens väl och ve. Det är ju ingen annan som har det på sin legitimation, utan det är ju den som ordinerar. Så vi har en hel del i grundarbete att göra. Jag är väldigt glad över de utredningar som ni tillsatt eller uppdrag. Så nu har vi ett väldigt bra material som vi tänker gå vidare med, därför att man behöver använda apoteken smartare än vad vi har hittills gjort i alla fall. Ja. Christofer viftar här. Vi ska snart gå till Monika som inte får komma in här, men vi tar det. Politikerna är nog viktigare idag. Nej, men jag tänkte bara säga att det är klart att vi behöver underlätta kontakten mellan läkare och farmaceut, men det är ju rätt ofta så att människor kommer in kanske en fredagkväll och ska hämta ut sitt recept, få reda på att det finns ingen möjlighet att göra det för att det har gått ut. Och då hade det varit betydligt smidigare om man på apoteket direkt kunde fatta ett beslut om att förlänga det här receptet och ge den medicinen som man behöver till den patienten under förutsättning att det ligger då inom vissa ramar. Så att vi kanske ska jobba med kontakterna, men vi måste ju jobba med den legitimerade personalen vi har och se till att de får möjlighet att göra ett större och viktigare arbete än vad man gör idag. Jag gör en överflyttning när man vinkar till mig att jag har hamnat bakom blommor. Jag flyttar på mig parallellt med att vi funderar över exekutiva order från just sjukvårdsministern. Kanske skulle vara ett lite mer specifikt maktupplägg då. Nej, men jag kan ju bara stå här och le och skriva under på det här med untapped potential. Och det som ni ger uttryck för är ju precis det också. Många av de saker som nämns här, det är ju saker som vi ser som väldigt naturliga nästa steg i apotekens roll och uppdrag. Och jag representerar en väldigt, väldigt ivrig apoteksbransch som gemensamt drivit de här frågorna länge, och dessutom också ivriga farmaceuter som verkligen vill ta det här ansvaret. Det är ju också så att vi tror att det här är avgörande och viktigt för att kunna rekrytera farmaceuter till apoteken framöver. Vilket i sin tur är avgörande då för tillgängligheten, bland annat då i den här stora glesbygden som vi har till skillnad från Storbritannien. Så det finns många skäl att ta vara på den här outnyttjade potentialen. Och sen vill jag säga bara som en snabb replik också. Farmaceuterna har ju också en legitimation där vi har ett stort ansvar. Och men man ordinerar inte. Det var skillnaden var vem som ordinerar och vem som tar ansvar för ordinationen. Och det ansvaret kan man inte lägga på någon annan som inte ordinerar. Nej, så det är därför kontakten måste fungera bättre idag. Absolut, kontakten måste fungera. Men självklart tar vi ett större ansvar, gör andra grepp i kontakten med patienterna, så ligger ju det givetvis på vår legitimation. Det som var väldigt bra med Sanjeevs föreläsning här tycker jag att det var ganska konkreta saker. Vad är det vi pratar om? För ibland blir det ju kanske lite fluffigt när vi pratar om att utveckla apoteken. Nu har vi hört här i den här, vi har haft extra expedition säger vi numera när det gäller att förlänga recept. Vi har pratat om farmaceutsortiment och vi har pratat om farmaceutiska tjänster. Vad har vi för fler saker som ni ser som är nästa steg då? Om nu bortser från de här utmaningarna med de parlamentariska processerna som tar lite tid. Vad är nästa steg efter det då, om man liksom vill drömma lite framåt? Vi börjar med Acko igen. Ja, det som vi har pratat länge om också är ju
för att möjliggöra just apotek i hela landet. Vi har ju ett särskilt stöd till dem som är i glesbygd och så. Men det är ju också det att om man har en farmaceut anställd och så måste man vabba den dagen eller sjuk. Måste jag stänga apoteket då? Vi skulle kunna ha den här kombinationen av att man vid enstaka tillfällen, inte som en permanent lösning, men som att just vid de tillfällen koppla upp sig till ett annat apotek med farmaceut och kan ändå expediera och göra det man ska. Det tror jag också är en av de sakerna som underlättar för apotek att finnas i hela landet. Och det här handlar ju inte om att man ska låta bli att ha legitimerad personal, utan just komplettera när enstaka händelser sker så att man faktiskt kan fortsätta ha öppet. Det tror jag också är en av sakerna vi behöver ha en förändring på. Christofer har också vinkat sedan tidigare. Så att, eller, Ja, nej, det hade jag egentligen inte. Nej, okej, men då var det Fredrik som var närmast. Jag tänker Ändå härligt att alla har drömmar här tycker jag. Ja, men många av de här förslagen kring extra expediering och när det handlar om att kunna byta preparat eller sortiment och liknande, så tänker vi att det där är saker vi har tagit inspiration av och har lagt på riksdagens bord i vår kommittémotion och kommer att jobba vidare med. Likadant när det handlar om farmaceut på distans tror jag att det är viktigt att hitta den stegen. Sen har vi hela det läget vi är i. Vi är i det mest allvarliga säkerhetspolitiska läget någonsin i modern tid. Och där är ju hela beredskapsperspektivet viktigt. Och jag är jätteglad att regeringen nu tillsätter utredningen kopplat till både brist och läkemedel och att beredskapsfrågan finns med. Vi har ju lagt förslag att vi behöver ha 300 riksapotek för att säkerställa att åtminstone 90% av befolkningen har max 20 kilometer till ett apotek. Att det där blir grunden till en hållbar infrastruktur. Och jag tänker att de frågorna kommer ju också att kräva väldigt mycket av politiken och av branschen. Hur säkerställer vi fungerande läkemedelshantering även i kris och krig? Då tar vi Christofer här. Nej, men jag bygger gärna vidare på det, för det var det jag funderat på också. Det här med att bygga ett system som är resilient i händelse av kris eller krig. Och där är ju också intressant att titta på Storbritannien, hur man utvecklar det här systemet, inte minst under covid. För att man såg att vi behöver nyttja de här resurserna och de platserna som finns. Jesper sa ju tidigare att vi har byggt upp ett system nu där vi faktiskt har apotek överallt i landet och öppet nästan dygnet runt, men i alla fall ett väldigt stort antal dygnets timmar jämfört med innan avregleringen. Och det gör ju också att vi har personal runt om i hela landet. Vi har möjlighet att bygga en rätt robust verksamhet som tar höjd för när vi hamnar i en kris- eller krigssituation. Men sen måste det fungera med läkemedelsleveranser och det måste fungera med lagerhållning och annat också. Jag vill ändå lägga till om när det gäller pandemin så apoteken var snabba att själva klara beredskapen, vill jag ju säga. Innan ens så att säga, vi hade landat ner hur vi ska göra på alla nationella nivåer med olika saker så kunde Apoteksföreningen berätta vi har gemensamt sett till att det finns ett fungerande apotek i varje kommun. Oavsett vilken kedja eller så man tillhörde. Så jag vill säga att ni har en vana vid att själva hantera en svår situation. Det vi behöver komplettera med lite stöd och funktioner som gör att ni kan fortsätta klara detta. Men apoteken vill jag säga, de tar saken i egna händer och löser fantastiskt mycket. Vi har en del att lära av det. Och utöver att apoteken är väldigt många så får man ju säga att det som är liksom en väldigt stor vinst i sig själv är att öppettiderna är också så radikalt mycket bättre nu än vad de var innan. Så de är ju både på fler platser och öppna under en större del av dygnet. Men just när vi pratar här om beredskap så måste man ju nämna att det har ju verkligen varit en väldigt stor fråga för den här regeringen när det gäller tillgången till läkemedel. Det har kommit en ny informationsplikt för de som sätter läkemedel på marknaden att informera om kommande bristsituationer. Sverige har tagit fighten i EU för att vi ska få behålla ett konkurrenskraftigt dataskydd och i förlängningen en konkurrenskraftig life science-industri i Sverige. Härom veckan köpte vi en antibiotikafabrik i Strängnäs och så ny utredning i måndags. Så att tillgången till läkemedel och kunna hantera inte bara krig utan också fredstida kriser har ju verkligen fått mycket stor politisk uppmärksamhet under de här åren.
Och jag kan bara knyta an till beredskapstanken i det, för många av de exempel vi pratar om här, till exempel de Pharmacy First-delarna där man ännu tydligare än idag då, och ännu tydligare än i de redan liggande förslagen ser till att apoteken kan ta ansvar för vissa enklare förskrivningar, vårdärenden som annars skulle belasta en redan idag ansträngd vårdapparat och som såklart under en ytterligare förstärkt kris skulle vara ännu mer ansträngd. Det är klart att det är av ett högt värde för hela det här systemet att kunna skapa den strukturen så att den sitter redan innan ett eventuellt ännu skarpare läge. Så att det är väl, får vi se, hög tid att kika på förlängningarna också då inom till exempel Pharmacy First. Mm. Ja. En fråga tänker jag kopplat till den här presentationen. När ni blickar ut över andra länder, finns det andra jämförbara reformer där ni tänker att politiken skulle behöva ha koll? Nu är det på Storbritannien och den delen, men jag tänker finns det andra delar och vad? Här fick vi en genomgång med 7 åkommor och liknande. Finns det någonting där ni tänker säga, ja men det där är inte Sverige, även om politiken skulle omfamna det? Finns det någonting där ni känner, nej men det där? Nej, men det är klart att det finns delar där vi har en annan tradition, till exempel kring antibiotika, så att en lösning kring Pharmacy First där förskrivning av till exempel antibiotika skulle ske i Sverige, så skulle den behöva följa de riktlinjer och den filosofi vi har kring antibiotikaförskrivning. Så man måste ju alltid givetvis anpassa regelverk och inramning då. Men annars skulle jag nog säga att det här är nog det bästa exemplet. Så jag tror ni har valt rätt resmål om man säger så då. Men jag vet inte, Fredrik, vill du komplettera med ytterligare något land som kan inspirera? Egentligen, alltså det beror lite grann på vilken fråga man tittar på, men tittar vi på vaccination så kan man ju nästan åka till vilket annat europeiskt land som helst för att bli inspirerad av vad man gör där. Vad det gäller de farmaceutiska tjänsterna så behöver man inte åka så långt. Då är det ju bara över till Norge och Danmark. Sen är det även på gång mycket i Tyskland och i andra länder i Europa också. Schweiz bland annat. Så att det finns ju lite grann att plocka över på många olika marknader. Grejen med just Storbritannien och England är att där har man ju verkligen samlat allt bra som är på gång. Och sen som sagt var det olika system och kanske inte alltid funkar i Sverige. Så att det är vi ju medvetna om. Men vad bra, där fick du sagt det här med att de farmaceutiska tjänsterna, vi är ju så nära, vi vill ju verkligen ta det här klivet. Det är en otroligt viktig signal, inte minst till Sveriges alla farmaceuter tänker jag, om just värdet av kompetensen och hur den kan få konkret användning. Så att låt oss bara ta den i mål. Ja. Vi börjar närma oss slutet här, men jag tror faktiskt vi hinner slänga in en publikfråga om det finns någon som sitter här och funderar över något. Allt var så glasklart antagligen med Sanjeev och den här panelen. Ja, men någonting som vi ändå stöter på i utvecklingsarbetet och Acko var inne lite grann på det här, det är olika professioner, man har olika uppdrag och ibland kanske man bevakar sitt område lite väl mycket kan man tycka och ibland så pratar man inte tillräckligt mycket med varandra. Och då tänkte jag nu när vi har er här så tänkte jag som avsluta med att fråga hur ska vi komma över det här motståndet mellan de olika professionerna? Någon som känner att de vill börja? Får vi en ny timme? Jag tänkte den avslutande korta kommentaren här. Vi kör ett varv. Ja, kör ett varv. Börja för Christofer. Nej, men jag tror så här att det har ju alltid funnits en ägande diskussion, vem äger, eller ett revirpinkande, vem äger olika frågor. Och tittar man på just den här frågan om farmaceutiskt sortiment så är det klart att det var en diskussion i läkarkåren för några år sedan där man var väldigt kraftigt emot den formen av förändring utifrån att man ansåg att det här ligger i vårt ansvar. Jag ser inte att det är samma motstånd idag, utan jag tror att det har skett en förändring också. Det är fler och fler som inser att ska vi klara personalbemanningen, kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården framöver, då måste vi använda alla de resurser vi har, både inhouse och utanför, på bästa möjliga sätt för att kunna avlasta vårdpersonalen. Så att det handlar om effektivitet och smart resursutnyttjande. Och jag tror inte att de här konflikterna är lika stora längre som de var i 2015 eller där runt.
Jag tror att vi behöver fortsätta att baxa och trycka på den goda och nära vården och omställningen av hela primärvården. Det ger ändå ett tydligt fokus på att det är gemensamt vi behöver lösa det här. Och som Acko var inne på tidigare, att apoteken är en viktig del av hälso- och sjukvården. Och med det fokuset och viljan från politiken i bred enighet så tänker jag att det också hjälper till. Det är rätt omodernt att stå kvar och tänka att det här är min tårtbit. Ja, farmaceuter är ju en del av hälso- och sjukvårdens personal och medarbetare. Det är så vi behöver se det. Men i alla de här delarna, vi har mycket diskussioner om uppgiftsväxling på olika sätt. Det är inte bara i den här diskussionen utan på jättemånga olika sätt. Utgångspunkten är inte att avlasta någon för att göra för mycket att göra, utan att använda någons fulla kompetens. Det är det handlar om. Och vi använder inte farmaceuters fulla kompetens idag på det sättet vi skulle kunna göra. Det behöver vi göra bättre. Politik handlar inte om one hit wonders, det handlar om sustainable performance. Och jag tänker att vi har pekat ut en riktning i tidavtalet och det finns pågående arbete för att komma i mål med farmaceutiska tjänster, med farmaceutiskt sortiment. Och att vi redan nu börjar prata om nästa steg, det tycker jag är välkommet. Jag tycker det är bra att vi kan förankra det här brett. Och jag tror att när vi väl kommer dit så kommer motståndet att vara betydligt mindre. Vi går i en riktning mot mer av tillgänglighet och enklare liv för patienter och människor. Det tycker jag i grund och botten är bra och jag tror att många vill vara med på den resan. Det låter ju väldigt bra. Jag tror faktiskt tyvärr att den här har gått över på rött jag som här hade nu. så bra. Ja, då får du det sista snabbt, Monika. Nej, men för det första tänker jag det är väl klart att det är en utveckling från då tiden då apoteken kanske rättade till eller såg liksom, och då det är klart att det klimatet var inte gynnsamt för samarbetet. Nu ser vi mycket mer att vi har ett gemensamt syfte oavsett om det har varit ett fantastiskt möte i den övriga sjukvården så kompletterar apoteken med sin närhet och sin kompetens där man möter människor nära vardagen och läkemedelsanvändningen. Så det är ett komplement. Och slutligen, det kommer ju många nya terapier liksom i andra änden. Mycket mer komplexitet, mycket mer personalisering. Och att då se till att vi successivt ser till att det som är enkelt behöver vara tillgängligt och kan vara en del av apotekens uppdrag. Ja, men då växlar vi ju och ser till att vi gör rätt sak på rätt plats. Då fick vi ett nytt slutord. Det var många bra slutord i hela panelen. Och vi tackar er för den här timmen. Och förhoppningsvis på återseende med Sanjeev nästa år också då. Ja.